bincike yake cewa shi ya bincika waɗanda suke musulunta a turai, sababbin musulunta nan da ake ta ji a turai ya ce 70 ko sama da haka 70 dai cikin 100 ya ce gaba ɗayansu alkur'ani kawai suka ji tsuransa zallarsa, suka ji misalin sai wannan abin ya shiga zuciyarsu. Ba wai wani abu bane da zai burge ka, akwai wani gwanintar gini, akwai wani gwanintar qur'ani yayi kaza, yace samsam ba wannan bane. Idan ka je sai kai mamakin yanayin wannan, saboda me? Saboda Allah ya jefa imanin a cikin zuciyarsu, sai suka yi imani suka gano. To haka mumine ma suke, sai su yi imani sai su gano. Kuma wannan shi ya taimaki al'ummar mu na da, musulman baya salaf suka zamanto sun yi aiki, sun tashi, sun zabura. Amma musulman yanzu da suke ganin cewa komai bai sulfa ne, sai zamanto sai suka yi lakwas. Waɗanda ko ba musulmi ba sai zamanto ma sun kasa kaiwa ga wannan al'amarin. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.